Welcome back to Shqipify. Our verb for today is the verb flas, which means to speak. We will conjugate it in the present and future tense and, as always, give examples. Let's get started. In the present tense, I speak. Un flas, I speak. Ti flet, you speak. Ai, ajo flet, he or she speaks. Ne flasim, we speak. Ju flisni, you speak. Ata or ato flasin, they speak. Some examples. Un flas Shqip, I speak Albanian. Un flas Shqip. Ti flet shumë mirë, you speak very well. Ti flet shumë mirë. Ata flasin anglisht, they speak English. Ata flasin anglisht. In the future tense, I will speak. Un do të flas, I will speak. Ti do të flasësh, you will speak. Ai, ajo do të flas, he or she will speak. Ne do të flasim, we will speak. Ju do të flisni, you will speak. Ata or ato do të flasin, they will speak. Some examples. Un do të flas me mësuesin, I will speak with the teacher. Un do të flas me mësuesin. Ti do të flasësh në takim, you will speak at the meeting. Ti do të flasësh në takim. Ai do të flas për projektin, he will speak about the project. Ai do të flas për projektin. A practice paragraph, as always, using the verb in both tenses. Un flas shpesh me prindrit e mi për problemet e mia. I often speak with my parents about my problems. Ti flet me mua për problemet e tua dhe ne mundohemi të gjejmë zgjidhje bashk. You speak with me about your problems and together we try to find solutions. Nesër, Besa do të flas me mësuesin për projektin ton dhe ne do të flasim të gjithë si grup për të përfunduar detyrën. Tomorrow, Besa or she will speak with the teacher about our project and we will all speak as a group to finish the task. Në fund, ata do të flasin me ne për rezultatet dhe do të japin mendimin e tyre. Finally, they will speak with us about the results and give their opinion. One more time, only in Albanian. Un flas shpesh me prindrit e mi për problemet e mia. Ti flet me mua për problemet e tua dhe ne mundohemi të gjejmë zgjidhje bashk. Nesër, Besa do të flas me mësuesin për projektin ton dhe ne do të flasim të gjithë si grup për të përfunduar detyrën. Në fund, ata do të flasin me ne për rezultatet dhe do të japin mendimin e tyre. Very well, a vocabulary list from today's examples. Mësues, teacher. Mësues. Takim, meeting. Takim. Projekt, project. Projekt. Prindrit, parents. Prindrit. Mundohem, I try or I strive to do something. Mundohem. Zgjidhje, solution. Zgjidhje. Bashk, together. Bashk. Përfundoj, I finish. Përfundoj. Detyr, task or duty. Detyr. And that's how we use the verb flas in both present and future tenses. Make sure to practice it in your everyday conversations, and if you're serious about becoming fluent in Albanian, send me an email at shqipify@gmail.com, which you can find in the description below. I will see you in the next video.